Die Königlichen Toriener, Männer, Jesuchtet für Loyalitet, Jehult in Gold und Keramikplitten, Namen die Thermozellen, Namen die Nitrationen und Leisen Iherich Senior-Prinzessin in ein Scott Jefferselt Zurich, zu Sturben. Cyrich netten Damit, das die Kelt die Sash Erledigen Wood, Bever die Osfresser Kemmen. Womit sei nicht gerechnet hatten, war ein Herrenterjeckemener, Urgebrunner Söldner auf der such nach schnellem Geld. Der Wind auf Millers Reach hult nicht. Fifth Dirch die Verstetten Eisenschlutchen y Luft, die aus einer Dirchlicherten Lungen twiegt. Kol Hayes zog sich den Schall über den Nasenrucken und justiert die Dichtungen in seinem Kragen, bis der Besend Stitch von meines ich Tunswinzig grad zu einem Dumpfen, Ertriglichen Schmers Wirklang. Sein links nackt bei jedem Schritt über den Skiefer. Alt Splitter von einem Auftrag auf New Perth. Het is vor zwei Standardjaren Ersetzen lassen sollen, aber biologischer Nachen, selbst Vernarbter, arthritischer Nachen, blockiert nicht. Wenn des Magnetfeld eins Planeten umspring oder die Umgebungstemperatur unter den Jeffreypunkt fiel. Erreicht den kam und schwang des Schwierkeintisch Junior über die Schulter. Unter einem lag des Rack. Is war ein diplomatischer Cutter Jewison, schlank und blendend weiß, als von Urgendiner Orbitaliat gestartet war. Jetzt sah aus wie ein Zerdruckt Blechtos, ein Gibetet in Schwarzem Vulkangerurl. Das Loch war entlang der Hauptnaht aufgerissen und hat Kohlefasser demung über die Felsen Verstrut wie grau Wohl. Kohl zog sen Feldoptik vom Gudel und scant den Umkreis. Kein Roch, die Triebwerk waren Steinkult. Systemcheck mermelt in sen internie Funkenlich, die automatisiert Stim seiner Ausrüstung meldet sich Zurück. Atmosphäre Eitenbar, unter Null, Strahlungswert im normalen Bereich, Transponder-Signal tot. Klettert die Berschung hinunter, die Fersen in den lockeren Skiefer grabend, des Gleichgewicht zu halten. Neherer kam desto falscher Work des Rack. Ein Bruchlandung bei in Schwindigkeit het den Rumpf zu Harmonica Metal gepresst. Dieses Skiff war gerutscht. Der Pilot hat is mit Jeskik heruntergebracht, hat die Bremstrabwerk ausgebrannt, die Bauchlandung abzufedern. Kohl erreicht die Notluk. Die Sprengbalsen waren nicht gesundet worden. Das Manel Override Panel stand afen, Cable Hingen lose heraus, und die schweren Verriegelungstengen waren mit Synthetiskim fet verschmiert. Jemand hat die Tour von innen geöffnet. Sorgfältig. Bewusst. Kohl blickt auf den Schlamm nach der Einstiegsramp. Der Wind hat die Ränder abgetrigen, aber drei deutlich verspüren paar Fuhitten vom Rackweg, nach Norden in Richtung der automatisierten Bergbahn, 30 Meter entfernt. Schwer Profilsohlen, Hochdicht Kampfstiefel mit magnetischen Stahlen, Torianisch Garderüstung. Blickt Zurück zur Luke. Kein kleinen Fußabdruck, kein wird Spur. Kohl nahm des Julier von der Schulter. Skab mit einem Spurbären klickt die Sicherung ab und trat in die Dunkelkabine. Die Luft drinnen rock nach Verbranter Dämmung, Ozon und dem Kupfreigen Begeschmack getricknetten Bluts. Natrots liegt flackert und regelmäßig von der Deck, Sturbend Batteriekondensatoren, die Eiher letzten Atemzugtäten. Kohl schaltet die Lamp unter dem Juliel offen. Der Strahl schnitt durch die schwebenden Staubschleier und beleuchtet die Ruin einer luxurierten Passagerkabine. Schaumstoffsessel waren zerfetzt. Fetcher waren systematisch durchwühlt worden. In der mit der Cabine und den verstiegten Rahmen geschraubt befand sich ein Crashsitz. Ein Mädchen war darin festgeschnallt. Sie sah kaum menschlich aus, obwohl der biologisch Aufbau notwendig war. Blass Haut mit einem schwachen violetten Unterten, ho Wangenknachen und Ohren, die sich in den Spitzen leicht verjüngt. Sie trug ein Kleid aus schwerem, gespennenem Silberstoff, des mehr wert außer als Kohls gesamter Orbitalskiff. Doch is war in der Schulter zerrissen, Durchstrength von Hydraulikflüssigkeit und dunkelviolettem Blut. Ihr Kopf hing nach vorn, des Kinn ruht auf der Brust. Kohl nähert sich langsam und ließ sein Licht über den umliegenden Boden schweifen. Das Metazinket war aus der Wandhalterung gerissen worden. Leer, die Überlebensfetcher unter den Sitzen standen weit afen. Leer. Selbst die lokal Thermodecken Einheit war mit einem Kampfmesser aus ihrer Halterung gebrochen worden. Blieb zwei Fuss vor dem Stuhl stehen und streckt zwei behandschuht Finger aus, druckt sie gegen die Kuhl ihres Halses. Ihr Haut war eiskalt, aber unter der Oberfläche flattert ein Pools, schwach, unregelmäßig, wie ein Sturbender Spatz, Jeff-Engine in einer Blechboots. Ihr Leiter flattert auf.
I her pupilin wern milchig blau, unfokussiert, staten and coals brust vorbe and die dunkel ek der cabin. I her lippen bewegten sich trocken und rissig unbrackten and jeriush herver, nicht lauter als trocken blätter die Uberbeton scheren. Garrett, flustert sei, die galactisch Handelsprech klang seltsam os ira kale, dick vor Erschöpfung. Garrett, die wham, sei ist ausgefallen. Cole antwertiet nicht sofort, luchtiet auf I her fesseln. Der Lursiverschluss war mit einem abgescherten Stück Aluminiumblech blockiert worden. Jemand hat den Mechanismus absichtlich verkehlt, so dass sich nicht von Hand öffnen ließ. Garrett ist weg klein, sagt Cole. Sen stim war kratzig, trocken von der wiederaufbereiteten Luft sens Helms. Sei blinzelt und versucht, sich auf den Klang zu konzentrieren. I her Augen wanderten langsam den Lauf sens Jurs hinauf, über des abgenutzt Leder und die Compositplatten seiner Rüstung, bis sei schließlich hinter dem klaren Weissier auf seinem Gesicht landeten. Sei schluckt schwur, zittert heftig, als ein Bird durch die Affinluk hinter Cole pfiff. Sind sei die Rettungseinheit. Nien, sagt Cole. Zog sein Überlebensmesser vom Gürtel. Das Mädchen zuckt Zurück presst sich gegen die Gurt, aber sei hat nicht einmal die Kraft, die Hand zu heben. Ich bin der Kerl, der gekommen ist, des Kupfer aus Uren Treibwerken zu holen. Skab die Schwer Gesekt klinge hinter des Nylon-Ruckeltegerzug über ihre Brust unsegt nack unten. Das Gurtband riss. Tat dasselb mit dem Huftgurt. Victoria, wenn die eingestickten Initialen auf dem Saracenen Sitzkissen etwas bedutet, sagt nack vorn. Cole fing sei unter den Armen auf. Sei wog fast nichts, I her leichtwiltlich nachendicht ließ sei wei ein Hole pup worken. Main waschen, hoch sei ihr Zehen klapperten so heftig, das sei kaum die Wort formen konnt. Captain Garrett, sei sind losgesigen Hilf zu holen, sei sagten mir ich soll warten. Cole blickt auf die verkelt schnell am Boden. Blickt auf die leeren Überlebensfetcher. Blickt durch die Türöffnung auf die Jeffornen Schlammebinnen, wo drei Jepensert Männer mit jedem fetzen Nahrung, wem und Wasser fortmarskiert wären, den dieses Skiff zu beiten hat. Klar, log Cole und verlegert ihr Juicht über sen Schulter. Griff nach einem Saracenen Stück Thermovorhang von der Wand und warf is über ihr Jeffornen Schultern. Sei holen Gerard Hilf. Bringen wir dich erst mal aus dem Zug, bever wir zu eitnen stoßen. Coles Lager lag drei Meilen südlich. Tief in den Ostgeherholten Botsch, eins alten Bergbebaggers eingegraben. Der während der Konsernkrieg vor Vierzig Jahren während it war. Warm war is nicht. Aber 20 Zentimeter rostiger Plattenstahl hielten den Wind vom Rücken fern. Und ein kleiner chemischer Brennstoffofen glut gleichmäßig mit einem rauchlosen orangenen Schein in der Eck. Ließ des Mädchen auf sen Schlafmat fallen. Sei rollt sich augenblicklich zu einer Kugel zusammen, ihr Silberkleid klebt in ihrem zitternden Körper. Cole verschwindet kein Zeit mit Zarchefuhl. Streift sen schweren Außenhandschuh ab, griff nach einer Fälscher aus seinem Rucksack und schnitt die unter Hälfte ihres ruinierten Kleids weg. Ihr Unterschenkel wären fleckig blau und grau, Verrungen setzten schnell ein. Was tun sei, cute sei schwach und stieß gegen sen Handlink. Fassen sei mich nicht denn. Ich bin Victoria von. Halt den Mund, sagt Cole tonlos. Blickt nicht von ihren Stiefeln auf. Lurst des Zielich Hotchakide Schuhwerk und warf is in den Dreck. Du bist unterkühlt. Wenn ich den Kerntemperatur nicht in den nächsten 20 Minuten Hotch bekam, wird den Blut zu Schneematch und den Hers gibt auf. Jetzt trinkt es. Druckt ihr einen verbulten Blechbecher mit heißer Brühe und die Lippen. Sei Waros rehydrierten Militaration Gemacht, salzig, fettig und mit einem schwachen Geschmack nach Pap. Victoria want den Kopf ab die Näs gerumpft. Is riecht nach Fett. Cole packt ihren Hinterkopf. Sen schwielig Handfletch rau gegen ihr Jefflichtteens, Violet Skimmerns Haar, und zwang den Becheren zwischen ihr Zahn. Trink is oder ich gieß is dir in die Näs. Kalorien sind wham ist Leben, trink. Sei wuigt hustit, als die heiß Flüssigkeit ihr Kehl traf, aber der skier biologisch Instinkt eins hundernden, freierenden Körpers übernahm. Sei schluckt. Dan schluckt sei ernut, ihr kleinen Händ kämen hock, die Satan des schmutzigen Bechers zu umklammern, unkontrolliert zitternd, während sei den letzten Rest der Brühe leert. Cole setzt sich auf ein umgedreht Munitionskist und beabachtet sei. Zog einen Lappen aus der Tasche und begann, seinen Juil auf abzuwischen.
Wo ist Garrett? Fragt sei Ernut. Eier Stim war jetst et was Kreftiger, die Brew bracht einen Anflug dunkel Violeter Wem in Eiher Wangen Zuruk. Sei zog die Woldeck, die Kohl über sei Dürfen hat, fest am Eiher Kin. Wued mich niemals in einem Ort wie diesem Zuruk-Klassen. Werden im Orbit überfallen. Schwör beim Solar Credo, mich sicher zum hohen Rat zu bringen. Kohl hört auf des Juyer zu reiben. Sa sei wirklich an. Sei hat die glatt unberuhet Haut von Gemendum, der nie einen Tag im Leben gerbetet hat. Eier Fingernägel wären manicuet, selbst objesplittert und mit getricknetem Blut übersigen. Eier Augen trugen Jean Dutlich, irritierend Erwartung, das sich des Universum Eirem Willen bugen woed, einfach weil Eier Titel verlangt. Den Captain ist nicht hilf holen Jegengen, Prinzessin, sagt Kohl. Sprechen sei mich nicht so unjeswungen an, faucht sei, ein plötzlicher Funk Königlichen Zorns brack durch Eier Zittern. Unstellen sei nicht die Eier der Torianischen Guard in Frage, sei dient meinem Haus seit sech Generationen. Kohl griff in sen Manteltasch, zog des objeschert Stuk Aluminum Heraus des Euros Eirum Sitzgert Gentleman hat, undwarf zwischen sei auf die Schlafmat. Landit mit einem dumpfen Klacken. Was ist des? Fragt sei Sternrenzelnd. Das ist der Kerl, den Captain in denen Luciferschluss gehämmert hat, sagt Kohl. Sein Tonfall trug kein Boschheit, kein Mitleid, nur kalt, sachlich Arithmetic. Ich heb die Spuren gefunden, drei Männer die nach Norden gingen, sei trugen drei schwer Rucksack. Sei haben die Notbeek ausgebaut, die mit niemand des Rack orten kann. Sei namen die Tradberheisung, und sei verkelten denen Sitz, die mit du nicht in den Schnee hinnestolperst und Eiher Tarnung veretzt, falls ein Patrouillenskiff überfliegt. Victoria steht auf den Metalfetzen, nien des ist falsch, das Schloss klemmt beim Obsters. Ein Obsters schneidet kein ich Zentimeter langes Stück Rumpfblatt ab und verkelt hinter der Lursefter, sagt Kohl. Lehnt sich vor und stutzt die Unterum auf die Nei. Sie dich klein, du bist auf Millers Reach. Heirer gibt nichts außer Eiseners, schlechtem Wetter und Konzernabschaum. Den waschen haben begriffen, was Jetter Söldner auf seinem ersten Einsatz lernt. Loyalitet bezahlt keinen Sauerstoff. Sei sind durch einen gebunden, schrei sei, Eier Stimm brack beim letzten Wort. Trennen stiegen Eier endlich in die Augen und Jeffroren in den Winkeln, bever sei fallen kont. Sei sind Adelaide. Sei sind überlebend, korrigiert Kohl. Und du warst tots juicht, du jast langsam, du brauchst speziell Nahrung. Und urgent war im Orbit hat wahrscheinlich ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt, gras genug, sich ein Ruhestanzen soll auf einer Gartenwelt zu kaufen. Warum dich 30 Meter durch Jefferens Erdland schleppen, wenn man dich einfach dem Frost überlassen und die Belohnung trotzdem kassieren kann. Victoria schrumpft gegen die rostig Eisenwand, des Baggers zusammen. Eier Mund öffnet sich, zu weitersprechen, Eiren Vader anzurufen, Eier Haus, Eier Girder, aber nichts kam heraus. Sei blickt auf Eier Hand, schmutzig und zitternd gegen die raw Erdenwohl von Kohls Deck. Still hing in der Unterkunft, Gebrachen nur vom Zischen des chemischen Ofens. Nach einer langen Minute stand Kohl auf. Ging zu seinem Rucksack, wuhelt im Boden und zog ein paar dick, fettverschmiert Isolierhosen und einen Ersatzbarke heraus. Warf sei Eier auf den Skass. Sie desen, sagt Sei stad auf die Kleidungsstück, sei sind dreckig. Sei sind fuhr meines Vierzig ausgelegt, erwidert Kohl, warf sich des Jüter über die Schulter und griff nach seinem Fernglas. Haben 20 Meter Fennen grat vor uns, bever die alt verarbeiting sandlich erreichen. Wenn du diesen Sedenteppich trägst, verlierst du beid bis Sonnenuntergang. Wohin gehen fragt sei und umklemmert den Parke, bringen sei mich zu den Behörden. Kohl lacht, war ein Kurser trockener hässlicher Laut. Auf der Reach gibt kein Behörden, ich bring dich zu meinem Skiff. Sobald von der Welt runter sind, setze ich dich in der nächsten neutralen Relaystation ab, und du wirst jemand anders Problem. Und wenn ich mich weiger, mit eigenen zu gehen. Kohl hielt am Eingang der Unterkunft in nie und blickt über die Schulter zurück. Das kalt grau Licht der fernen Sonne des Planeten fing die Vernarbt Konter sens Kiefers ein. Den lass ich den Ofen brennen, sagt ruhig.
Hat knock et was way stunden Brenstoff. Danak canst du mit dem Frost über diskuteren. Trat hinaus in den Wind. Hinter sich hört des Rascheln schweren, fettverschmierten Stoffs. Sei zog die Hosen. Sei bewegten sich Talboden entlang, dem basenden Wind zu entjehen, den rostigen Skinen der Verlassen en Eisenmine Fallgend. Victoria stolpert 100 Meter. Die Stiefel, die Kohl Eiher Jejeben hat, weren drei Nummern zu groß, en den zehen mit Lappen ausgestopft, damit Eiher Fuß nicht darin herumrutschten. Sei at mit schwör, Eiher Brust haben senkt sich, während Eiher Schwerkraft lungen mit der Dicken, Jeffornen Luft und dem strafenden Zug von Millers Reach kämpfen. Kohl verlangsamt nicht. Hielt ein gleichmäßiges Tempo, 10 Meter voraus, sen ständig die Gradlinien über einen absuchend. Menschen hatten dies Welt vor 40 Jahren erbaut, sei Eihers leicht erreichbaren Eisens beraubt und aufgegeben, als die Konzernbuchhalter entschieden, dass die Logistik sich nicht mehr nicht. Jetzt war sei ein Friedhof Jeweltiger industrieller Skelett, Förderbänder, über abgrunden Hengend wie tot Raupen, Kren, die in Trunken und Winkeln gegen den grauen Himmel lehnt. Halt, sagt Kohl plötzlich, urging hinter einer umgekippten Erzlor auf ein Nei und hab ein Jebolt Faust. Victoria, ungeskickt in ihrer übergroßen Ausrüstung, prallt gegen seinen Rücken und fiel beinahe hin. Was ist, ich muss mich ausruhen. Kohl griff zurück, presst ein lederbehenschut Hand über ihren Mund und zog sei neben sich in den Dreck. Sen Augen wären weit aufgerissen, fixiert auf den Grat ein halb Mail voraus. Ein Windseln durchschnitt den Wind. Is war nicht des natürlich Pfeifen von Luft durcheisen. Is war hoch rhythmisch und elektronisch. Zwanzig Fuss über der rostigen Schienenlinie schwebt ein Konzernaufklärungsdrone. Eiher optisches Cluster fegt hin und übermalt die Skieferfelsen mit einem schwachen, pulsierenden blauen Zielgitter. Hinter der Drone, in einem engen taktischen Kehl Marsgerend, wären drei Gestalten in weißer Keramikplattenrüstung. Selbst aus dieser Entfernung erkennt Victoria die Karmasinroten Federbusch, aufgemalt auf Eiher Schulterpanzer. Garrett hocht sei gegen Kohls Handfletch, Kohl nahm die Hand weg. Sieht aus, als wären sei doch nicht zum Raumhafen Jegengen. Sei kehren zurück. Warum, flüstert sei unspett über den Rand der Eisenlor. Eiher Hand zitterten wieder, aber diesmal nicht vor Kelt. Wenn sei mich zum Sturben zurücklissen, warum kehren sei Weil jemand einen Beweis für den Tod verlangt hat, nert Kohl. Griff zu seiner Oberschenkelhalterung, warf ein leeres Magazin aus seiner Seitenwaffe und überprüft die Zufür sens Hauptjuers. Ein Jefferen like in einer Rettungskapsel ist ein sauber geskicht. Aber wenn ein örtlicher Ausfresser wie ich des Rack zweiest ausriumt und dich vermisst vorfindet, werden die Kopfgildsaler Nervers. Sei sind für den Kopf zurückgekommen, klein. Victoria steht auf die drei weißen Gestalten. Sei bewegten sich effizient, Eiher Panzeren Südboten Volo Klimakontroll, Eiher Plasmageware lockeren Anschlag. Das wären Männer, die sei seht ihre Kindheit kennt. Garrett hat Eiher beigebracht, auf den Schreitbestien des Familienguts zu reiten. Hat an ihrem Tisch gegessen. Sei haben Schildneratoren, sagt Victoria, Eiher Stimme sank in einen Flaschen hohlen Ton. Persönlich keintisch Barren, Eiher chemisch Projtil auf Word sei nicht durchstringen. Die Schilde lenken schnell fliegend Mass ab. Kohl blickt auf sein Junior. Is war ein schweres, hässliches Stück irdischer Ingenieurskunst. Ein massiver Stahlrahmen, ein Hochspannungsverschluss, der ein Jewelteig ist, Kornjuichteig ist Wolfram Jeskas hinter einer schweren Pulverladung abführt. Fremd Schilde sind schlau, murmelt Kohl und justiert seinen Herren Verstelknopf. Sei lessen die Geschwindigkeit und thermisch Energie eingehenden Plasma und Laserfuers. Sei Zerstru und Hitzi. Ja, sagt Victoria und blickt panisch nach einem Flutschweg. Wir müssen in die Minen fliehen, wenn sei uns sehen. Ein keintischer Schild stoppt ein Schnellkugel, in dem einen Gegen gesetzt, lokal begrenzt Schwerkraft projisiert, fuhr Kohl fort und ignoriert ihr Panik verlig. Legt den Lauf sens Juliers über die Oberkante der Erzlor. Funktioniert großartig Gegen leicht het schnell Jeskas, aber irdisch Waffen sind nicht auf Eleganz ausgelegt, sei sind auf Stumps Trauma ausgelegt. Zog den Leidhebel zurück, klack, klick. Entfernung 600 Meter, flüstert Kohl zu sich selbst.
Satan when Zane Noten von links nach rechts, Schwerkraftausgleich plus wir prosent. Sie sind wahnsinnig, Zicht Victoria unpacked seinen Arm. Es sind drei von ihnen, es sind Erstklassige Militärprofis. Kol schutelt sei nicht ab. Verlegert nur die Schulter, bis sen wange gegen den kalten Komposicheft Verschweist war. Ich heb 5 Jahr lang Rebellengreben auf dem Mars geriumt. Klein, sagt Kol lies, sein Adam Verlangsamt sich zu einem rhythmischen, gleichmäßigen Kreischen. Elite bidutet nur das nach nie jemand auf sei Jeskassen hat, der sich nicht an eiher Regeln hält. Atmit die Hälfte sens Adams os. Druckt ab. Das Juer matcht kein Pew wie ein Energy auf, es brult. Die Schuderung Wurbelt ein Walk Trockener Vulkanash, die Ursler auf und Sant ein physisch gequell durch Victorias Brust, die eiher Zehen klappern ließ. Unten im Talging der Vordier Toriener, der Mann in der Richten Flank, Gerard, als des Jeskas Ankem. Der Wolframbalzen traf ein Zentral in die Brustplatte. Der Schild flammt auf, ein Grells blendens Violets licht, als des Energiefeld versucht, den Impuls 500 Grand schweren, massiven Metal Jeskasses aufzuhalten, des sich mit Dreidesend Fuss pro Second bewegt. Der Schild verhindert, dass die Kugel in sein Fleisch drang. Verhindert nicht die Physik von Zweidesend Fuss Fund Energy, die direkt in sein Brustbein übertragen word. Der Wächter fiel nicht. Word von den Fußen gerissen, und wir Meter zurückgeschleudert. Sen Keramikbrustplatte splittert unter der Wächtigen Kraft nach innen. Schlug auf dem Skieferboden auf und bewegt sich nicht mehr. Einer sagt Kol ruhig, bedient den Verschluss. Die Leer Messinghuls flog heraus, rochend in der frostigen Luft, und klimpert gegen die Verestetten Schienen. Unten auf der Schienenlinie brach Chaos aus. Garrett und der Verblebin Wächter gingen auf ein Nei, eier Plasmageware schwenkten wild zum Grat hin. Sie begannen zu führen, Balls in überhitzten grünen Plasmas, die über des Talbogen. Die Schuss spritzten gegen die Felsen 50 Meter unter Kohl's Position und schmalzen den Skiefer zu Gluhender Schlacki. Sie können uns durch den Eisenstab nicht sehen, sagt Kohl. Richtet des Fadenkreuz auf die Aufklärungsstron. Des Schwer Jeskas riss die Schwebend Masken in Zwei und überschüttet Garrett und seinen überlebenden Kameraden mit Funken und verdrehtem Plastik. Bewegung, holt Garrett Stimm die Schlucht hinauf, Versteck durch die externen Lautsprecher sens Anzugs. Scharfschütze auf dem Grat vertelt Uch Energies Halder auf Maximum. Victoria beobachtet Ease in Verschungslosem Schwegen. Eiher Elitegard der Stalls Eihers Konsulats, Kraxelt wie Ratten in einem Graben, such Deckung hinter Schrotthofen. Kol führt nicht sofort Ernut. Griff in seinen Rucksack, zog zwei schwer Schebenförmige Metalobjekt heraus und reicht Victoria eins. Was ist das? fragt sie. Splittergranate, sagt Kol, warf sich des Juer und packt seinem Kragen Eihers Parkas. Altmodisches Stahlgeheus, hach explosive Fulung. Eiher Schilde werden versuchen, die Splitter aufzuhalten, aber sie werden dies gequell in einem geschlossenen Raum nicht stoppen. Zog sei die Rucksack des Grates hinunter, rutscht sech Meter durch den lockeren Skiefer, bis sei den Boden des Entwässerungsgrabens erreichten, der parallel zu den Gleisen verlief. Mir zu, sagt Kol, sein 60 Zentimeter von Eirem entfernt. Sie werden uns umgehen, sie glauben, ich sei noch oben auf der Lor. Wenn sie die dieses Verarbeitungsterms kommen, siehst du diesen Ring, wardest 2 Sekunden und wirfst sie einen vor die Fuß. Ich kann nicht kämpfen, stammelt sie unstatt auf die schwergrün Schäbe in ihren Händen. Ich bin Königlichen Bluts. Kol packt ihr Handgelenk und drückt hart genug, durch die Handschuh schmür zu Verisaschen. Königliches Blutet rotten Jeffriet zu Stein Jenna wie Mains nert Die Männer, die Geschworen haben, fuhr dich zu sterben, kommen Dieseck, dir an Laserloch in die Stern zu brennen. Du wirfst entweder den Stein, oder du stirbst auf den Nien, während du über den Titel redest. Triff ein Wall. Ließ sei los, ging tief und huscht 20 Meter den Graben hinunter, presst seinen Rücken gegen den rostigen Fehler eins Förderterms. Zog ein schwer, stumpfneside Schrottflint aus der Rückenschade. Victoria niet Jeffwornen Schlamm. Eiher Adam kamen Stossweisen entsetzlichen Zugen. Sie blickt auf den Ring in der Granate. Sie blickt auf den Frost, der sich auf ihren Ämeln bildet.
Uber Eicher klang des Nurschen von Stiefeln auf Skiefer na. Überprüft die Lore, rief Garrett Stim kaum 15 Meter entfernt. Sichert den Grat, Victorias Daumen schlupft durch den Metalring. Sei Riss deren, der Splint sprang mit einem Stephen metallischen Widerstand heraus, der Eicher fast den Nagel abriss. Der Hebel flog mit einem scharfen Klingen weg. Eins, zwei. Sei Schloss Diogen, stand aus dem Graben auf und schludert die Metallschape mit allem. Was Eicher Schwerkraft Muskeln aufbringen konnten. Über die Kant der Berschung. Der Metallzylinder Verlis Victorias Hand in einem ungeskikten Überschlagbegen. Straft die Rostig Oberskien einer Erslor, Prout von einem Jeffornen Querbalken ob und viel senkrecht in den Skotterpfad, wo die beiden Verblebenen Toriener Vorukten. Garrett blickt nicht einmal hinunter. Die taktischen Sensoren sens Anzugs registrierten des Objekt sofort und blitzten ein langsam geschwindigkeits Jefferenwarnung über sein Head-Up-Display. Hab sein Plasmageware und Wartit, ein Blendgranate oder ein Standard-BTU-Bungsladung. Steg darüber hinweg, befahl Garrett seinem Flugelmann über die lokal taktisch Frequenz, die Schilder absorberen des 200 Gramm Hochexplosivstoff, gesundet in einer gekerbten Stahlhülle. Ein Energiesheild ist darauf ausgelegt, Gerrit Hitzi zu zerstruhen und den Vorwärtsimpuls Hochschneller Mass aufzuhalten. Ist nicht dafür gebaut, mit einer lokal begrenzten atmosphärischen Skequel zu verhandeln, die sich mit 1000 Fuss pro Sekund zwischen zwei in gen Wenden aus massivem Vulkangestein ausbreitet. Die Explosion durchbrach die kintischen Felder nicht. Stattdessen erfasst die Druckwell beide Felder gleichzeitig und behandelt sie fest Segel. Die Explosion schmettert Garrett und den Überlebenden Wächter gegen den Jewelten Stahlsockel des Verarbeitungssturms. Der Watchtig Aufprall halt in ihren versiegelten Helmen mit genug roher Jewelt. Trommelfell zu zerreißen und Blutgefäß in ihren Nasennebenhörtlen Platzen zu lassen. Splitter, 100 Gesektor, Rotgluhender Stahlfragment, Pepten die Außensate der Energieberieren und überlasteten die lokalen Kondensatoren in einem kaskadierenden Fuhrwerk blendend violeter Funken. Victoria fiel rückwärts in den Entwässerungsgräben, als die Erschütterung über sie hinwegwasch. Und Jeffrener Skiefer Rignetten auf ihren Kopf und klapperten gegen die dicken Schultern Eichers Parkes. Eicher Ohren dröhnten mit einem hohen, physischen Windzellen, des den Wind überturnt. 20 Meter den Graben hinunter war Cole Hayes bereits in Bewegung. Wartet nicht, bis sich der Staub gelegt hat. Stürmt aus dem Entwässerungsgräben, sen Stiefel nörschten über den Jeffornen Skiefer, die schwer Schrottflint festen die Schulter gesigen. Durch den grauen Dunst zerstiebten Eisen sauer den zweiten Wächter, der sich auf Händen und Knien hochzudrücken versucht. Sen Weiss Keramikrüstung war Schwarz von Rust gestraft. Sein Energiesheild flackert heftig, während die Diagnosoftware des Anzugs versucht, die überlasteten Emitter nu zu starten. Cole verringert die Distanz auf einen Meter. Sagt kein Wort. Richtet den Zwölf-Kaliberlauf direkt auf die Fuge, wo der Helm des Wächters auf den Panzerkriegen traf und drückt ab. 1 Zentimeter Patron, Jeffelt mit gehietetem Stahlschrott, brüllt aus dem Lauf. Auf Notstand strut der Schuss nicht. Traf die flackern Barriere als ein Einsage, fest mass keintischer Watt. Der Schildemitter gab auf mit einem Geriasch Weiserberchens Glas und des Schwerblei riss durch die flexible Halsdichtung unter der Keramikplatte. Der Wächter brach in den Schlamm zusammen, sen Glieder zuckten einmal, bever verlig still lag. Cole repetiert. Die Verbrocht rot Plastikhuls Word ausgeworfen, dreht sich durch die frostig Luft, bever sei in einer Fuzzi aus Schneematsch landit. Garrett, belt Cole und dreht sich auf dem Absatz zum Fuss des Terms. Der Captain lehnt zusammengesackt am rostigen Eisenträger. Sein Juer lag 3 Meter entfernt, sen Energiesel Jerison und einen Dünen, luchten grünen Dampf in den Schnee absondernd. Garrett's Helm war entlang der linken Schleff Jesprungen, vom Aufprall gegen den Stahlträger. Blutsickert durch den Riss und Jeffer sofort zu dunkelroten Kristallen auf der weißen Oberfläche sens Jessichschutzes. Langt zur Huft, sen Finger tasten Tobnack der Satanwaff. Kolging hinüber hab seinen schweren Kampfstiefel unstampft auf Garrett's Handlink. Nachen nackt unter der verstiegten Ledersohle. Garrett stieß durch die externen Lautsprecher sens Anzugs ein Zerasins, Futs Kuchen O's.
Zu langsam mit dem Ziehen, Captain, sagt Cole, sendst im Flatsch durch die Helmfunkenlid. Trat die Satanwaff in die Felsen. Hinter Eitnen klettert Victoria aus dem Graben. Sie rutscht auf dem eisigen Skieferos, schuft sich die Nei, druckt sich aber weiter vorwärts, bis sie die Lichtung erreicht. Sie blieb 3 Meter entfernt stehen und stat hinunter auf die Geberchen Gestalt des Mans, der seinem Leben ihrem Haus geschworen hat, als sie wir Jar alt war. Garrett's Kopf neigt sich nach oben. Durch des Jesperngin Weisier worked sein Blasses, blutiges Jessic Klein. Die Arroganz war fort setzt durch die Dumpf, hol Erschöpfung ein stirbenden Mans, dem die Zuge Ostgegangen wären. Main Lady, kucht Garrett, sen stim nistert durch den beschädigten Anzaglotsprecher, verseret von Static. Eiher hetet im sitz bleiben sollen, is wäre schnell Jegengen. Die Kelt holt einen, beverman überhaupt merkt, das man einschläft. Victoria trat näher. Eiher Hend wären in den übergroßen Ämeln Eihers Parke zu fest und Gebolt. Sie zittert nicht mehr. Warum? Fragt sie, Eier Stimm biebt nicht. Sie war leiser als der Wind, aber kalt genug ihm zu entsprechen. Mein Vater behandelt dich wie einen Sohn, gab deiner Family Ländereien auf dem westlichen Kontinent. Warum mitchen Männer verkaufen, die sich im Dunkeln verstecken? Garrett stieß einen trockenen, rasselnden Hustnose, der Tropfen Karmasin Jegendien Nensate sens Visiers sprut. Your Vader ist tot, Victoria, flüstert der ho rat hat vor 3 Tagen abgestemt, die Handelsblockade, sei hat die Kernwilton wucht. Sei brochten Gemenden, den sei fuhr die Hungersnot währendwertlich Mädchen konnten, und your Haus hielt die Verträge. Als were in den Orbit über diesem Felsen eintreten, Branton die Guter Eura Family bereits. Victoria which like Zurich, her Atem stalked in der Kale. Neen der Rat wooed Niemals. Sie boten 1 Million Credits für die Bestätigung Euras Toads, und Terbrack Garrett, sein Kopf sagt gegen den Eisenträger Zurich. 1 Millionen, oder Hinrichtung für jeden, der des Königlich Wappen trägt, was Salten 3 Soldaten, ein ganz Sektorflot mit einem einzigen diplomatischen Cutter bekämpfen, auf einem gefrorenen Felsen sterben für einen toten König. Blickten Victoria vorbe und fixiert Coles Verspiegelts Weisier. Du bist ein Klingensoldener Mensch, murmelt Garrett sen Stimmword Schwetcher. Sag eiher why die Rechnung aufgeht. Cole blickt hinunter auf den blutenden Captain. Dan sah Victoria en. Eier Jessic war blass, Jeffroren zwischen Skaken Trauer Warten, das Gemmend eier sagt, des Universum sei nicht gerät unter eiren Fußens Usemengebrachen. Die Rechnung jate bestens auf, sagt Cole ruhig, hab die Schrottflint unzielt auf Garretts Brust mit. Du hast die Auszahlung genommen aber Vergessen den Tod zu bestätigen. Der Schuss halt die Schlucht hinunter, rollt über die rostigen Eisenturm und Werklingen der Fern, bis nach des Pfeifen des Winds blieb. Cole trat sofort vor, nahet neben der Zerschmitterten like. Warf sich die Waff über den Rücken und begann, systematisch die taktischen Taschen von Garretts Rüstung zu lösen. Zog 3 Sets Hochkapazität Synergisellen heraus, zwei Tuben synthetischer Kämpfrationen und einen kompakten Thermofeldgenerator, nicht größer als ein Kartenspiel. Hilf mir, den anderen auszuräumen, sagt Cole ohne aufzublicken. Victoria stand erstet, eier Augen auf den dunklen Fleck geheftet, der sich über den Schnee unter Garretts Rüstung ausbreitet. Wir können sie nicht einfach den Ausfressern überlassen. Eitnen stehen Bestattungsreiten zu, nach dem. Cole riss den Kopf hoch, sen Augen hart hinter dem Glas sens Helms. Der Wind frischt auf, sagt und dutet mit dem Finger zum nördlichen Horizont, wo ein Dunkel, Jeprelt Wolkenlinie über die Zackigen Gipfel rollt. Das ist ein Whiteout der Klasse, der von den Polen herunterkommt. In Vierzig Minuten fällt die Temperatur auf -60. Wenn wir die tragbaren Heisungen aus diesen Anzügen nicht holen und uns hier hintern zu meinem Skiff bewegen, liegst du tot neben einem. Warf zwei Energiezellen auf den gefrorenen Dreck vor ihr Fuß. Heb sei auf, Trauer ist für Lut, die Wham haben. Sei Gingen 5 Stunden lang. Der Sturm traf punktlich ein Verschluck des Grau Tageslicht in einem wirbelnden, blendenden Strudel weißer Eiskristall. Die Sicht sank auf weniger als 4 Meter. Der Wind blies nicht nur. Hämmert gegen sei, druckt gegen ihr Rücken wie ein physisch Hand und versucht.
Sei Kopfhuber in den scharfen Skiefer des Schienenbits zu Traben. Cole clipped ein schwer Nylanlein zwischen seinen Gudel und Victorias Tail. Wenn sei in der Verwehung zurückfiel, wued sei nicht sehen, bis sei unter einem Meter Treibschnee begraben wäre. Sei fiel in den ersten 3 Kilometern Wirmel. Jeeds mal blieb Cole stehen, stemmt sein Juick gegen den Sturm, zog sei am Kragen Hock an Jing weiter, on ein Wort zu sagen. Bei der Fünfen stund hört sei auf zu fallen. Sei lernt, euer Fuß entlang der Eisenskinnen zu schleifen, und den rostigen Stahlgleis, als Führung durch die blendend Weiss leer zu benutzen. Sei fand in Zuflucht in einem Betonentwässerungsrohr unter einer eingestuisten Eisenbahnbrücke. Cole aktiviert den winzigen Thermofelgenerator, den von Garrett Jeplundert hat. Samt leis und projisiert ein Meter groß blase trockener Umgebungsschwamm, die bitter Kelt Gerard White genug zurückdrängt, ihren Atem deren zu hindern, auf ihren Lippen zu jefferen. Victoria sagt gegen die Gekrump Betonwand, ihr Bein vor sich ausgestreckt. Sei zog mit den Zehnen ihr übergroßen Handschuhe unstad auf ihr Hand. Ihr Haut war wund, violet aufgeschürt dort, wo die dicken Net des Mantels an ihren Handlenken gerieben hatten. Mein Vader ist tot, sagt sei in die Dunkelheit des Rohrs. Is war kein Frage mehr. Cole saß ihr gegenüber, den Rücken gegen den kalten Beton. Öffnet den Verschluss einer der Militarationstuben und drückt sich ein Paste grauen nährstoffreichen Proteins auf die Zunge. Schluckt, spult sei mit einem Schluck Geschmels in Schnees aus seiner Feldfleisch hinunter und warf ihr die Zweittube zu. Wahrscheinlich, sagt Cole. Wenn der Ho rat ein Kopfgeld auf die Kinder ausgesetzt hat, haben sei die Eltern bereits besädigt. Das ist Standard Vorgehen bei einem Führungswechsel. Victoria nahm die Tube. Sei beschwört sich diesmal nicht über den Gerach. Sei bis die Plastikspitze ab und as die grau Paste, caught systematisch mit dumpfer mechanischer Präzision. Sei sprechen von Mord, als wäre ein Butchhaltungsbilanz. Flüstert sei ihr Stimm rau von der trockenen, wieder aufbereiteten Luft der Wärmebles. Heire draußen ist dis, wittert Cole. Zog sen Satanwaff aus dem Holster, warf des Magazin aus, einen Film von Kondenswasser von der obersten Patron zu wischen. Die ist dem galaktischen Handelsnetzwerk nicht beigetreten, weil wir ein groß Philosophie oder fortschrittlich Hyperantrieb hatten. Wir sind beigetreten, weil wir 7 Milliarden Menschen auf einem Planeten hatten, den wir ruiniert hatten, und weil wir zwei Dinge besser konnten als urgent wir sonst im Quadrant, billig arbeiten und effizient töten. Skabt des Magazin mit einem scharfen Klick zurück in den Griff. Als ich bei der martianischen Expedition straightmacht anhört, besollten sei uns in Wassercredits. Du eroberst einen Graben, den Family bekommt 15 Gallonen Frischwasser zurück in die Orbital Habitat. Du schäderst. Sei recyceln denen Anzug und geben des Wasser dem Netzten in der Rei? Da war kein Hast drin. Is war einfach angebot und nachfridge. Victoria beabachtet ein. I'm schwaschen Orangenen Licht des Thermogenerators so der Mensch weniger wie ein Soldat aus an mehr wie ein Stück der Bergbossrüstung, die über den Planeten verstrut war. Vernarbt verwittert, gebaut für Strappesen stat für anmut. Warum sind sei gekommen mich zu holen? Fragt sei. Wenn seiner von Angebot und Nachfridge getrieben worden warum riskeren drei Toriener anzugreifen. Sei hätten mein Skiff, Ausriumen und mich Zero-Klassen können. Cole schwieg lang. Griff in sen Manteltasch und zog einen kleinen, angeloffenen Messingkompass herver, ein physisches magnetisches Instrument, verlig nutzlos auf einem Planeten mit einem schwenkenden Magnetkern wie Millers Reach. Dreht ein in seinen schwieligen Fingern. Weil mein Einheit vor sechs Jahren in einer Raffinerie auf New Perth festgenagelt war, sagt lies. Unser Konserverbindungsmann entscheid, des Rettungsshuttle sei zu Wertfall, is dem Fluggebäude für auszusetzen. Sei schrieben uns aus den Büchern, zogen uns sehr vertret zurück, während wir noch im Dreck unter Beschuss legen. Schloss die Hand den Kompass. Ich überlebt, weil ein alter örtlicher Frachtpilot, ein Kerl, der uns nicht schuldet, sen Masken direkt durch des Voyager setzt und uns sagt, wir sollten an Bord klettern. Verlangt kein Wassercredits. Hast nur den Anblick von Luten, die von Bastarden abgeschrieben wurden, die in sauberen Regimen sitzen.
Laint sich vor unschaltet den Thermofeldgenerator os, sen battery zu skonen. Die bitter Kelt strömt sofort zurück in des Betonrohr und bis in ihr bloßen Wangen. Du bist kein Prinzessin mehr klein, sagt Cole, standoff und überprüft die Dichtung seiner Handschuh. Dein Titel ist fort, dein Geld ist fort. Aber wenn du weiter 6 Kilometer gehen kannst, über den Fuß zu jammern, lebst du lang genug, dem hohen Rat in zu spucken. Jetzt stay off. Victoria blickt auf sen ausgestreckt Hand. Sei zergert nicht. Sei ergriff seinen Ron, schwieligen Handschuh, ließ sich auf die Fuß ziehen und trat hinaus in den Schneesturm. Der Sturm begann sich zu legen, als sei die Verarbeitungsanlage errichten. Es war ein Jewelteig, also von Kathedral aus rostigem Eisen und jeweltem Stahl, in die Flank eines toten Vulkans gebaut. Massive Abgaslot ragten in den sich lichtenden grauen Himmel, Eiher Spitzen verkrestet von Jahrzehntelten Jeffronen Schwefelablagerungen. Ein Umfischungsmauer aus schweren Stahlfrisch-Containern umgeb den Hof. Eiher Türen von Vierzig Jahren schlechten Wetters rostig verschlossen. Cole schlupft durch ein Luke im Zahn und bewegt sich tief im Schatten eines massiven Jeffronen Förderbands. Die Leidbucht ist auf der anderen Seite, flüstert Cole und kauert sich hinter einen Haufen Schlackeisen. Scant die Anlage mit seiner Feldoptik. Mein Skiff ist im zentralen Wardingschenger angedacht. Es left auf schweren Wasserstoffbrennstoffzellen. Es dauert wir Minuten, des Aufwärmgitter zu Zickleren, bever wir die Hauptreburg zunden können. Wir Minut, wiederholt Victoria und nickt langsam. Eiher Gesicht war ausgeherholt vor Erschöpfung, aber eiher Augen waren scharf und suchten die Schatten zwischen den rostigen Tumen ab. Jenna wie sais bei einem gesehen hat. Können wir den Hänger wir Minuten lang verteidigen. Wir müssen nicht, wenn wir leise sind, sagt Cole. Senkt die Optik. Etwas stimmt nicht. Der Schnee über dem Haupthof war vom Wind ungestört, aber nach den schweren Rolltoren des Wardingschengers war der Frost weggeschmolzen in zwei breiten parallelen Linien. Treibwerkspuren. Frisch. Runter, sicht Cole druckt sei Flatsch gegen den Jeffronen Kais hinter dem Schlackehofen. Nach bever die Wort seinen Mund verlassen hatten, dröhnt ein schwer synthetisiert Stimme über den Industriehof, versteckt durch extern PA Lautsprecher, montiert in einem Orbitalskiff, der unsichtbar im dunklen Hangar saß. Cole Hayes, halt die Stimme von den Metalwänden der Raffinerie mit metalliskem Klingen zurückdürfen. Kraft der Autorität der Intersystemhandelskollision, tritt hinter dem Schlackehofen hervor, die Hand fern von denen Waffen. Cole ruhet sich nicht. Sein Damen schaltet den Führerweller sens keintischen Jewers von Einzelschuss auf Volatomatik. Sieht aus, als wäre Garrett nicht der einzige Hund in der Lane, murmelt Cole. Aus den Schatten der offenen Hangarder treten zwei Männer auf die Geschmolzin Stahlplattform. Sie trugen nicht diversiert, poliert Rüstung der Torianischen Guard. Dies Männer trugen matt, schwarz taktisch Hartenzug, aller Insignien oder Hauswappen beraubt. Sie fuhrten schwer gertgespaced keintisch Pulskarabiner. Konzer Nofrium Specialisen. Auftragnehmer angehört die Sauereien zu erledigen, für die Elitesoldaten nicht diskret genug wären. Mein Name ist Trix, rief der Sprecher. Hielt einen tradbaren Scanner in seiner linken Hand, dessen ten direkt auf den Schlackehofen zeigt. Wir haben die Biometrie des Captain Anzugs verfolgt, bis sie vor einer Stunde flatlineit. Beeindruckend Arbeit für einen veralteten Kolonialsöldner. Aber des Kopfgeld auf des Mädchen ist jetzt ein Konzernvertrag. Wir haben ein Kanonenboot in 30.000 Fuss, im Orbit mit einer thermischen Fuerlösung auf dies gesamt Raffinerie. Victoria sah Cole ihr Brusthabund senkt sich in schnellen, flaschen Atemzügen. Sagt die Wahrheit über des Kanonenboot. Wahrscheinlich, flüstert Cole, sen Augen huschten zum Netzwerk der Kulur übereignen, die entlang der Deck des Hofs über dem Hangeringen verliefen. Aber wenn sie ein sauber Führerlösung hätten sie diesen Schrotthofen vor seinen Minuten dem Erdboden gleichgemacht. Sie wollen die Bestätigung des Todes, bever sie die like verdämpfen. Hayes rief Trix und trat zwei Schritt in den Schnee hinaus, sein Partner breitet sich zur rechten Flank aus. Übergib die Königlich überlebend. Wir überweisen dir sofort 50.000 Standardcredits auf dein Orbitakonto. Das sollt dein Skiff ab, repariert dein nei Unwirtschaft dir ein Ticket aus diesem Jeffronen Herlenloch.
J. Einfach Weg. Cole blicked off die digital Anzeigen seinem Junior. Wir sind Schuss übrig im Magazin, blickt zu Victoria hinüber. Sie stat ein in Wartend, in ihrem Gesicht lag kein Flächen mehr. Sie hat aufgehört, Rettung zu erwarten 3 Kilometer zurück im Betonrohr. Sie wartet nur darauf, in welch Richtung sich die Arithmetik niegen would. Cole lurst die schwer Nylenlin von seinem Gürtel und reicht Eicher des Loos End. In diesem Hangar, direkt in den Leidkrennen Vorbe, steht ein klobbiger grauer Schlepper mit einem gelben Streifen entlang des Rumpfs, sagt Cole leise. Der Zugangcode für die Luke ist wir nun eins. Du gehst rein, drückst den großen grünen Kippschalter auf der Hauptkonsole und schnallst dich in den Pilotensitz. Und sei, fragt sei. Ich handle den Preis für mein Nios, sagt Cole. Griff nach unten, hab einen fosgroßen Brocken Jeffrener Eisenschlacke auf und schludert ein über die Spitze des Hofens zur linken Seite des Hofs. Der Metalbrocken klappert laut gegen ein leers Earlfass. Sofort wirbelten beid Konzernschützen zum Geriach Harem, Eiher Pulskarabener spuckten Schnellfuhr, des Rosteig Fass in fetzen fliegenden Splitters Zeres. In derselben Sekund, trat Cole von der Richten Seite des Schlackehofens Herver, des Julier und die Schulter Jehoben. Zielt nicht auf die Männer. Zielt nun Meter über Eiher Körpf, wo die Hauptleitung des Flüssigstickstoffkohlmittels in die primäre Wärmessink der Raffinerie fuhit. Wum. Drei schwer Wolfram Jeskas Dirtschlugen die Verstiekten Industrierower. Ein Ohrenbedi Ubens, unter Druckstehen Splitterkration Rist durch den Hof. Als Dratus und Gallonen unter Druckstehenden Flüssigstickstoffs. Gelagert bei minus 300 Grad Fahrenheit. Aus dem Geborstenen Rohr über einen Hervorbraschen, in einer heftig cascadierenden Cascade weißen, blitzgefrierenden Nebels. Der Schwall unter Nullkalter Flüssigkeit traf, die Metalplattform direkt zwischen den beiden Konzernschützen. Der plötzlich katastrophal Temperatursturs ließ die Umgebungsfeuchtigkeit heftig zu einer blendenden, undurchdringlichen Wand aus Eisnebel expanderen, die sofort thermisch Optiken blendet und extern Ansichtsensoren solid einfuhr. Kontakt, schrei Atrix und Fuhrt blind in den sich ausbreitenden weißen Dunst. Lauf, brüllt Cole Victoria zu. Zog sich nicht zurück. Als Victoria hinter dem Schlackehofen Hervorkraxelt und zum dunklen Hangeringen sprintet, stürmt Cole geradwegs vorwärts in den jefferenden chemischen Nebel, sen schweren irdischen Stiefel hämmerten Gegen des Eisendeck, während die Distanz in die Dunkelheit schloss. Der Weißnebel trieb nicht. Verschluckt den Leidhof augenblicklich und ließ die Lokal Temperatur binnen Sekunden 30 Grad fallen, als der Flüssigstickstoff vom rostigen Eisendeck abkotcht. Cole verließ sich nicht auf sein Augenlicht. Ein Mann, der sich in einer chemischen Explosion auf sein Sehen verlässt, stirbt, während ins Weiß rauschen steht. Ging tief, sein schlimms nei Schrei auf, als auf den Jeffornen Kais traf, und lauscht der Physik des Hofs. Zu seiner Linken, 30 Meter entfernt, schatten Hochstich Stiefel hektisch gegen des Metaldeck. Die externen Abgasventilatoren Einsames Windsilten, die winzigen Turbinen überdrehten, als sie unter Nulldampf ansigten und die Eiskristall Hersufiltern versichten, bever sei den Atmosphäret blockeren konnten. Das war Atrix Partner, Cole bewegt sich. Rant nicht. Perscht in einer tiefen, krebsartigen Haken ließ des Kreischen der Kuhleitung über ihm des Nirschen seiner Stiefel auf dem Skiefer überdecken. Ein Gestalt materialisiert sich aus dem wirbelnden weißen Dunst. Ein schwares taktisch Silhouette, die sich rückwärts bewegt und einen Pulskarabener in blinden, ruckartigen Bergen schwenkt. Atrix, rief der Mann über seinen lokalen Funk, sen Stimme von Statik zerhackt. Mein Thermik ist komplett weißgeblendet. Ich seh des Ziel nicht. Cole hab sich zwei Fuss hinter ihm aus dem Nebel. Verschwindet kein Patron aus dem Junior. Dreht den schweren Stahlrahmen griff den Lauf mit beiden Händen und ließ den Dichten, Juichtet Nussschelschaft auf den Hinterkopf des Auftragnehmers crashen. Das Geriach war ein trockener, schwerer Schlag, wie der Flescherhammer eines Metzgers auf Jeffornem Halls. Die Versteckt Komposition des Helms hielt, aber der menschlich Nacken darunter hat keinen keintischen Dämpfer. Der Auftragnehmer sagt zusammen wie ein Sack nassen Sands, sein Karabiner klappert über des Deck und rutscht in den Schneematsch. Cole hielt nicht in nie, den Pool zu prüfen. Ging neben dem Körper in die Hawk,
strafe dre schwer keintisch fragment graniten vom brustjesker des mans unstopped science sen eigen and taschen. Briggs melde ditch, halt atrix stim dirch die oemuschel des jeffelen and mans, scharf undune. Hast du des Mädchen jessichert? Cole langt hinunter, tipped den sendischalter kragen des toten mans and atmeet schwur ins mikrofen und zerdruckt dan die Einheit unter seinem absatz. Or I am hurlenart eigen inneren des Wardingschengers, schudert des Dumpf, rhythmisch wummern einer schweren Wasserstoffbrennstoff beim Zunden die Deckblitten. Victoria hat des Skiff Jeffunden. Cole schwenkt zu den Hangartoren, sprintet durch die Auflösungszone, wo sich der Stickstoffnebel zu dünnen grauen Kondensationsschweden verdunt. Durch den Dunst sah Atrix hinter dem dicken Hydraulikalben eins Leidkrins nien, seinen Karabiner direkt auf den Hangeringing gerichtet. Wardet darauf, dass des Mädchen die Hangersperrter öffnet oder der Schlepper aus der Deckung brach. Cole war 25 Meter entfernt. Zu weit fuhr die Schrottflint bei starkem Wind. Zu offen fuhr einen direkten Sturm. Lurst ein der Fragmentgranaten des toten Auftragnehmers, zog den Splint mit dem Daumen und warf sei nicht auf Atrix. Warf sei 6 Meter zu Atrix, richten, direkt unter die rostigen Stutstreben eins 30 Tonnen schweren eisener Silos, des nicht mehr inspisiert worden war, seit die Planeten mein vor wirzig Jaren geschlossen hat. Die Detonation war scharf und heftig. Die Explosion schert durch die korrodierten Eisenballen mit einem Kreischen sich verdrehenden Metals, des wie ein Sturbend besti Klang. Das massive Silo kippt nach vorn und schudit Zaintesend von Jeffrener Vulkanschlacki und Schrotteisen Kur über den Hof. Atrix zuckt zusammen, warf sich rückwärts, der Lauwein erdrückenden Eisen zu entgehen. War der einzige Fehler, den begehen dürft. Cole überbrückt 25 Meter in 6 Sekunden. Als Atrix aus der rutschenden Schrottverwehung rollt und seinen Pulskarabiner in Anschlag zu bringen versucht, rutscht Cole auf den Nien durch den Schneematch. Der Lauf sens irdischen keintischen Juliers schlug direkt in Atrix, Brustplatte. Druckt dreimal ab. Auf sein Zentimeter Entfernung kummerten sich die schweren Wolframjeskas nicht die Jueb taktischer Hartensud. Die Jeskas schlugen sauber durch die hochdicht ballistisch Rüstung, treiben durch die Brustherhull und rissen drei Zerkluftit Austritzlurcher durch die Rukenplatt, bever sei sich Betonboden dahinter vergruben. Atrix kollabiert Fuss des Krans, sen Finger zuckten einmal gegen den Griff sens Karabiners, bever sei sich vollständig lursten. Cole stand über ihm. Sein Atem kamen Stoßweisen, Schmerschiften Zugen, sen Lungen Branten von der eisigen Luft, die durch ein Jerasin Dichtungen seinem Kragen sickert. Trat den Karabiner weg, keet den Leichen den Ruken und humpelt in den dunklen, hallenden Botch des Wardingschengers.